Hello students, welcome back to online classes. This is a continuation of lecture number 8. In previous lecture, that is lecture number 8, we discussed the analog to digital converter, that is how to convert analog number or analog voltage to digital voltage. Theoretically we discuss and we discuss some introduction part of the analog to digital converter. In this lecture I consider one of the simple 2-bit flash analog to digital converter. Okay, I consider a 2-bit flash analog to digital converter. Means simply here we convert analog voltage to digital voltage. Okay, for that reason first I divide the whole discussion into two main parts. One is diagram of this 2-bit flash converter and working of the 2-bit flash converter. Okay, and finally we give the truth table for the 2-bit flash converter, how it gives the analog voltage to the digital voltage. Okay, for that just I consider the diagram. Okay, diagram. To construct the or to draw the 2-bit flash analog to digital converter, we need comparators. To construct the 2-bit flash A to D analog to digital converter, we need comparator. Here one term arises, that is comparator. 2-bit flash converter anna preparation ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರೀ we required comparator. Comparator ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ರೀ ಫಸ್ಟ್. Comparator it is a operational amplifier. Comparator ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ರಿ, it is a operational amplifier it is a operational amplifier which compare the input and give the output. ಇದು ಏನ್ರಿ ಕಂಪ್ಯಾರೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನಿದು? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ ನೇಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಕಂಪೇರ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್. ಇಟ್ ಕಂಪೇರ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ gives the ಔಟ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಪುಟ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 inputs and 1 output. Those 2 inputs are, one is inverting input and another one is non-inverting input. We know that. Okay, here we have one formula. How many number of comparators required to construct 2-bit flash converter? Here we have one formula, that is formula is given by 2 raised to n minus 1. This formula gives number of comparators required to construct 2-bit flash converter, where n is represents the bit. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದೊಳಗೆ n ಅನ್ನೋದು ಏನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ n is represent bit. n is nothing but bit. Substitute for 2-bit flash converter, analog to digital converter, comparators needed or comparators required is, substitute n equal to 2 here. For n equal to 2 we get 2 raised to 2 minus 1, that is 2 raised to 2 is 4 minus 1 is 3. To construct the 2-bit flash converter, 2-bit flash converter, comparators required are 3. For example, for 3-bit flash converter
n equal to 3. Comparators needed to construct 3-bit flash converter is, it is for example, okay, that is 2 raised to 3 minus 1 is equal to 2 raised to 3 is 8 minus 1, that is comparators needed is 7. Okay, for example, we take n equal to 4, 5 and so on for 4-bit, 5-bit, 6-bit. Okay, I consider a simple analog to digital converter, that is 2-bit flash converter, that is comparator requires are 3. I draw the 3 comparators here, that is nothing but operational amplifiers. We know that comparator is a operational amplifier, it compares the inputs and gives the output. I draw the 3 comparators, that is 3 operational amplifier symbols. This is the symbol of operational amplifier. This is terminal number 3 and this is terminal number 2 and this is terminal number 6. 2 and 3 are inputs, 6 is a output. We know that this is the symbol of the operational amplifier. How many comparators are needed? We know that for 2-bit 3 comparators. I draw 2 more. This is 3, this is 2, this is 6. 6 is output, 2 and 3 are inputs. I need one more comparator. This is 3, this is 2, this is 6. Okay, 3 comparators are needed to construct the 2-bit flash converter. Okay, this is the main part, and previously we have some arrangement that is given by here. In a definition only thing is there, it compare the inputs and give the output. 2 inputs are needed. 2 inputs, one is here, one input is reference voltage, that is reference voltage is given to the terminal number 2 of the comparator. Here reference voltage is given to terminal number 2 of the comparator. See here, terminal 2 of the comparator is given to the reference voltage V. V is the reference voltage. V is reference voltage. Okay, V is reference voltage. Here voltage is divide and given to the terminal number 2 of the comparator, that is terminal number 2 is inverting input and terminal number 3 is non-inverting input, and finally it is connected to ground. This is connected to ground. These are the resistors. Through resistors that is reference voltage is given to the inverting terminal of the comparator. Ella ಏನ್ರಿ ಇವು, this is inverting. Here also we give the, that is reference voltage is given to the inverting terminal of the comparator. This remaining number 3 is non-inverting in every cases. Here also it is non-inverting. Okay, I consider 1 voltage, but we require 2 voltages for comparison. Okay, number 3 is connected to 3 of the comparator is connected to supply voltage. Okay, here we have 3, here we have 3, and here we have 3. Okay, this is jump redo. This represents jump. There is no connection between this straight line and this value. Okay, here these 3 are here connected, and to this 3 terminal number 3, that is for non-inverting input, voltage is supplied, that is supplied voltage. Here comparison takes place between supply voltage and reference voltage. This V is represents the reference voltage and this Vs is represents the supplied voltage. Here these 2 voltages are compared at the input side and it gives the output. Okay, for that
comparison and give the output, one condition is there. That condition I explain in next thing. Okay, here this is the previous part, and next to the output of the comparator is connected to some small circuit. That is, I draw here these two comparators. I name the comparators. This is C1, this is C2, this is C3. Comparator 2 and 3 are connected to XNOR gate. This is the logic symbol or symbol of the XNOR gate. This is XNOR gate. Okay, next here this two comparator 2 and comparator 1 are connected to AND gate. This is the symbol of AND gate, and here this output of this XNOR gate and the input of this AND gate. Here there is a connection, here there is no connection, just I jump the line. Output of the XNOR gate and input of this AND gate is connected to one more AND gate here. This is AND gate, and here at these 2 points we take the output. This is the B0 and this one is B1. B0 and B1 are the outputs. Okay, here we supply the input voltage, and here at this point we take the output values. Okay, before going to its working and how it works, this is the diagram. I required these some points, that is truth table for XNOR gate and truth table for AND gate. I take that truth table before going to its working, and it is very essential to our explanation. That is truth table of XNOR gate and AND gate. Truth table of XNOR gate and TT means truth table of AND gate. Okay, here we have inputs for two inputs. Okay, here we have two inputs only. Here we have two inputs. For example, A and B are the two inputs, Y is the output. Here also A and B are the two inputs. Here these two, Y equal to output. This is A into B. Here we have two inputs, that is 0 0. For example, 0 1, 1 0, 1 1. At this situation, I simply define the XNOR gate. XNOR gate ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಳದ. there is nothing in that. XNOR gate means it is the gate, it is the logic gate. It gives the output high when both the inputs are same. ಯಾವಾಗ both the inputs are same ಇರ್ತಾವು ಅವಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿರ್ತದ್ರಿ ಅದರದು ಹೈ ಇರ್ತದ. y is the output. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ y ಏನದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅದ. ಇವೆ a and b are inputs ಅದಾವ. these two are inputs, y ಅನ್ನೋದು ಏನ್ರಿ ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್. ಹೌದಾ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು, when XNOR gate is the gate, it gives the output high when both the inputs are same. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ರೀ, ಹೈ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ, ಹೈ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ 1, ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ 0. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೈ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೀ ಅವರು, ವೆನ್ ಬೋತ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, in this situation both the inputs are same, that is 1,
and here see here 1 1, both the inputs are same, output is high, that is high is represented by 1 and low is represented by 0. Here when both the inputs are same, output is high, otherwise output is low. At these two conditions output is low. Okay, now I write the truth table for AND gate. This is same, inputs same, 0 0 0 1 1 0 1 1. Okay, here AND gate is nothing but simply multiplication of numbers. Okay, here multiply the number and write the output. 0 into 0 is 0, 0 into 1 is 0, 1 into 0 is 0, 1 into 1 is 1. Okay, just remember one small point, that is AND gate is nothing but multiplication. When we multiply the inputs we get the output. Clear? Okay, now I come across the working of this 2-bit flash converter. How this 2-bit flash converter convert analog voltage into digital voltage. Okay, for that we need two conditions are required. I write those conditions here and I write the truth table here. Condition number 1, these conditions are very important. Okay, condition number 1 is the comparator gives the output high. The comparator gives the output high. High andre 1. High when non-inverting input voltage is greater than inverting voltage. ನೋಡ್ರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ, ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವಾಗ 1 ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾವಂದ್ರೆ ಹೈ, 1 ಅಂದರೆ ಹೈ, 1 ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾವಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾನ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ರೀ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ಗಿಂತ. ಯಾವಾಗ ನಾನ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ರೀ ಕಂಪ್ಯಾರೇಟರ್ ಹೈ ಕೊಡ್ತದೆ. ಇನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ದೊಳಗೆ ಇನ್ನು ಅಪೋಸಿಟ್, ದಿ ಕಂಪ್ಯಾರೇಟರ್ gives the output low. ಲೋ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 0. ಯಾವಾಗ ಇರ್ತದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಉಲ್ಟಾ ರೀ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ನಾನ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ವೆನ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ voltage is greater than non-inverting voltage. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೋ ಇರ್ತದೆ. ಎಸ್, ನಾ ಆಗನೇ ಹೇಳೀನಿ ರೀ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ at different comparators it is divide and given. Okay, in total we at this comparator 1 they supply V by 4, 25% of voltage. At this point they supply 50% of voltage, that is V by 2. At this they supply 75%, that is 3V by 4, and at this point they supply full voltage. Okay, for inverting here full voltage 75%, 50% and 25% of voltage. Okay, voltage is divided at the every point of the inverting terminal ದೊಳಗೆ ಟೋಟಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗತ್ತದ್ರಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರಾಕತ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ 75%, ಇಲ್ಲಿ 100%, 75%, 50% and 25%. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ದೊಳಗೆ 0 ಆಗಿಬಿಡ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ I consider the truth table. For that I consider the input voltage, input supply voltage. Input supply voltage ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ,
I give the input supply voltage in 4 cases, 4 different ಕೇಸ್ದೊಳಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಪ್ಲೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ V/4 ಲೆಸ್ ದೆನ್ V/4 ಅಂದ್ರೆ ರೀ 0 to ಲೆಸ್ ದೆನ್ V/4 ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V/4. ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಥಿಂಗ್, it is not equal to V/4. It is 0 to less than V/4. And in second case, V/4 to voltage is less than V/2. In third case, V/2 to voltage, input voltage supply is less than 3V/4. And finally, supply voltage is 3V/4 to V. It is not exactly equal to V, it is less than V. Okay, these are the 4 different cases to supply the input voltage. And next, here we take the comparators C3, C2 and C1, and here I write the B1 and B0. Okay, we need to write the values for this. Okay, first I take the 0 to input voltage, that is input voltage is 0 to case number 1, that is input voltage is less than V/4. Okay, here we supply the reference voltage and here we supply the supply voltage. This is reference voltage and this is supply voltage. Compare the voltages. Here voltage is less than V/4 means non-inverting terminal get voltage less than V/4. Here we have V/4 comparison. At every situation we supply less than V/4 to the non-inverting. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೆ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V/4 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ V/4 ಲೆಸ್ ದೆನ್ V/4 ಅದ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ನಾನ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ನಾನ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದ್ರದ್ದು? ಕಂಪ್ಯಾರೇಟರ್ 1 ಅದು. ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ V/4 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ V/2 ಅದ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 50% ಅದ ರೀ, ಇಲ್ಲಿ 25%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅದ. ಆವಾಗ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ನಾನ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ C2 ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಲೋ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 75%, ದಟ್ ಈಸ್ 3V/4. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ V/4, ದಟ್ ಈಸ್ 25%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅದ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ನಾನ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರೇಟರ್ 3 ಗಿವ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೋ by using second rule. These rules are very important to write these values. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬಂದು ರೀ? 0 0 0 ಬಂದು, ಸರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೋ. 0 ಮೀನ್ಸ್ ಲೋ, 0 0 low. These values are given to the circuit. Okay, next here we have XNOR gate. When both the inputs are 0, XNOR gate output is, when both the inputs are 0, XNOR gate output is 1. I write it here. When both the inputs are 0, XNOR gate output is 1. Okay, here both inputs are 0 0. And here to AND gate, here input is 0 and here input is 0. When both the inputs are 0, this AND gate B1, both the inputs are 0, output is 0. Here we have the one more input, here we have 1 and here we have 0. AND gate 1 0, 1 0 means it is 0. Here we write the values B1 0 and B0 0 for case number 1. This is also 0 and this is also 0. I explained the second one and I left third and fourth for you to write. Okay, I write directly. Okay, now I take the second case, that is voltage is between V/4 to less than V/2. V/4 to less than V/2. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ V/2. ಓಕೆ, ಈ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ C1 ಬಂದ್ರೆ ರೀ, ಇಲ್ಲಿ V/4 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ V/2 ಅದ. ಅಂದ್ರೆ ರೀ V/4 ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ V/2. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ inverting is voltage at inverting is greater than non-inverting. Sorry, voltage at non-inverting is greater than inverting. ಅವಾಗ ಕಂಪ್ಯಾರೇಟರ್ 1 ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಇಟ್ ಆನ್ ಹೈ ಕೊಡ್ತದೆ. by using number 1, the comparator gives the output high,
ವೆನ್ ನಾನ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಬೈ 2 ಬರಾಕತ್ತದ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ವಿ ಬೈ 2 ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನದ ರೀ ವಿ ಬೈ 4 ಅದ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇದರೊಳಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ಗಿಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಯಾರೇಟರ್ 1 ಗಿವ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೈ. ಇದೇನು ಕೊಡ್ತದೆ ರೀ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೈ ಕೊಡ್ತದೆ 1 ಬರ್ತದೆ ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರೇಟರ್ 2 ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ವಿ ಬೈ 2 ಕೇಸ್ದೊಳಗೆ ಏನದ ರೀ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ವಿ ಬೈ 2 ಅದ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಾಕತ್ತಿದ್ರಿ ವಿ ಬೈ 2 ಅದ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ವಿ ಬೈ 2, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ 2. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ನಾನ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ ರೀ ಲೋ ಬರ್ತದೆ. Here also, here we have 3v by 4, here it is less than v by 2. ಅದಕ್ಕಾಗಿ comparator 3 is also in off state by using the second rule. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ಇವೆರಡು ಲೋ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ಗಿವ್ ದಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹಿಯರ್ ಟು XNOR gate. Here C3 and C2 are 0 0. Given when both the inputs are 0, output of the XNOR gate is high. Here we get 1 and here we gives the 0 and here we give the 1. 0 1 means in 0 1 AND gate is 0. And here next this input is given here, that is 1 is given here and already 1 is there. 1 1 1 1 to AND gate we get when input is given 1 and 1 to AND gate, output is high, that is 1 here. Okay, I write the values. B0 B1 is 0, B0 is 1. This is how we compare the input voltage and give the output. Directly I write these things in these two situation. For these two situation this is value and for this is the value. This is the how the analog voltage is converted into digital voltage. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಯ್ತಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇರ್ತದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು 0 ವೋಲ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು 1 volt, this is equivalent to 2 volt, this is equivalent to 3 volt. ಹೆಂಗ್ರಿ we already know that these ಇವೇನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ರೀ 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3. ಎನಲಾಗ್ 1ಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಿತೀನಿ 8421. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೀನಿ ರೀ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ದೊಳಗೆ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಎನಲಾಗ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫಾರ್ ಎನಲಾಗ್ 1 ವಿ ಮೇ ರೈಟ್ 0ಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೂರು 0ನ ಬರ್ತದೆ ರೀ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 0 ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ 1ಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ 0 1 ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ. 1ಕ್ಕೆ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ರೀ, ಎಲ್ಲಿ 1 ಅದ ಅಲ್ಲಿ 1, ಉಳ್ಕಾದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 0 ಅಂದ್ರೆ ರೀ 0 1 ಅದ. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫಾರ್ ಎನಲಾಗ್ 1 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ 0 1 ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2ಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತಾರೆ ರೀ, ವೇರ್ 2 ಈಸ್ ದೇರ್ ರೈಟ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ರೈಟ್ 0, ದಟ್ ಈಸ್ 2ಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಬಂದದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ 1 0. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 0 ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಎನಲಾಗ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಫಾರ್ 3 ಈ 3ದು ನೋಡೋಣ ರೀ, 3 ರೀ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅದ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅದ, 2 + 1 is 3 and remaining is 0. 1 1 bandadri. Okay, this is 1 1 for this is analog and this is digital. By using 2-bit flash converter we convert analog voltage to digital voltage by this manner. This is about how the 2-bit flash converter convert analog to digital voltage. Thank you.